हेलो एस्पिरेंट्स नमस्कार मु सौम्य स्वागत करुच्ची आपन को आमर खूबसूरत चैनल इंस्पिरेशन सौम्य सर ये हूँ 2019 पेपर 2 पेडागोजी समस्त कवर करवा आज क्वेश्चन CDP ठीक अच्छे तो चलतु काल विलम्ब न करके आम स्टार्ट करवा मुझे आशा करुच्ची आज ए सिनसियर एस्पिरेंट आपण मैंने समस्त कॉपी पेन धरिक बसे आउट ऑफ 30 आपर केते रहा सब क्वेश्चन कलापर मत कमेंट निश्चय जानवे ठीक अच्छे और देखो फास्ट क्वेश्चन है आपन सामने adolescence is marked by development of a faculty of a dash adolescence is marked by development of a faculty of a dash abstract thinking visual imagination motor development hand eye coordination कोड़ा abstract thinking adolescence रा abstract thinking करेला भावे बसी क्या कथा भावतु होची बुझलन based on individual difference Jung classified people into dash groups केतरा ग्रुप रे से डिवाइड करथले म्हणजे based on individual difference Jung classified people into two groups केते ग्रुप two group कोड़ा वाला two three group three चला केतरा ग्रुप रे डिवाइड करथले three groups three groups तो three groups कोडी 4 3 ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर ओके three groups तापरे according to dash child development occurs in a series of the stages focus on different pleasure areas of the body है according to dash कहा अनुसार है चाइल्ड डेवलपमेंट occurs in a series पूरा सीरीज अनुसार चला stages of focused on different pleasure areas of the body किए कहते बांदुरा बांदुरा तो सब कथा कही नथिले किए कहते फ्रॉड सिग्मॉइड फ्रॉड करते है एरिक एरिक्सन भी नो साइको सोशल थ्योरी कहते एरिक एरिक्सन है dash is the period between age 12 to adulthood एटा कौन कह 12 ରୁ 6 0 टू है इनफेन्सी 2 ରୁ 6 है प्री चाइल्डहुड 6 ରୁ 12 है आडल्ट कौन लाटर चाइल्डहुड 12 ରୁ प्लस है आडोलसेंस हाँ कि नहीं 18 प्लस हो आडल्टहुड तापर यहाँ कौन हम ताले अच्छा सेंसरी मोटर है 0 ରୁ 2 प्री ऑपरेशन 2 ରୁ 6 तापर कंक्रीट ऑपरेशन 6 ରୁ 12 बुझो ना फॉर्मल ऑपरेशन 12 ରୁ प्लस ओके मोटा बसला डैश इज द पीरियड ऑफ द टाइम बिटवीन बर्थ एंड एज 2 ड्यूरिंग व्हिच an infant knowledge of the world is limited to his or her sensory perception and motor activities तार पचला dash is the period कोड पीरियड रे टाइम बिटवीन बर्थ एंड एज 2 है माने 0 ରୁ 2 0 टू टा कौन कहते सेंसरी मोटर ओके ठीक अच्छे चलतु तो ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड टू आडल्टहुड एटा कौन ट्रांजिशन माने मझे से स्टेजटा कौन कह जाए एडोलसेंस कहुए स्ट्रंग एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स है झील पाला से टाइम रे बहुत सारा केमिकल चेंजेस मुंडर होता है है शरीर चेंजेस आसता है जमी पुओ पिला बहुत सारा चेंजेस आसता है एडोलसेंस रैपिडली ग्रोथ हो जाए बुझीपार कि देख छुआ छुआ बकड़े बकड़े सब छोटे छोटे थे निश धाड़ी हो लंबी जी हाथ गोड़ लंबा हो डेंगा हो हाँ वॉइस चेंज हो ये सब कथा हु प्रपोज द सोशियो कल्चरल थ्योरी सोशियो कथा आसला माने किए आसवे कड़े गला भाइकर्स किए आसवे भाइकर्स चलतु सोशली ना कौन सोशली एडोलसेंस कंसिस्ट ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू फ्रीडम ऑटोनॉमी हाँ कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी वेरी गुड चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना सामने डैश सजेस्टेड द पेरेंट्स डैश सजेस्टेड दैट पेरेंट्स केयर गिवर्स peers and culture at a large were responsible for developing higher order functions है किए सजेस्ट करते एरिक एरिक्सन बांदुरा देख समाज कथा आसला माने किए हम भाइकर्स बुझिपारे नहीं सामाजिक समाज शिखला सोशल है बुझिपारे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन गला इन द नेशनल यूथ पॉलिसी डिफाइन्स एडोलसेंट्स आज ए डैश इयर्स केते वर्ष एडोलसेंट को केते वर्ष कहुई केते 12 ରୁ 6 ରୁ 12 12 ରୁ 18 है देख 12 ରୁ 18 कौटी अच्छी ना पाखापाखि थी 10 ରୁ 24 तो हम नहीं 13 ରୁ 19 हो पारे हम 13 ରୁ 19 हम तापर 13 ରୁ 23 के हम नहीं 12 ରୁ 16 है के ठीक अच्छे चलो डैश आर दोज दैट अकर्स ऑटोनॉमिकली एंड रिफ्लेक्सिवली सच एज पुलिंग योर हैंड बैग from a hot stove and jerking your leg when the doctor taps on your knee बुझे नहीं कौन दिला डैश आर तो दोज
that occurs autonomically and reflexively, such as pulling your handbag from a hot stove, ଗରମ ଜାଗାରେ ହାତ ବାଜିଗଲେ ଯେଉଁ ବୁଝିପାରିଲାନି ହାତ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇସବୁରେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଅପରାଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍ କ'ଣ ଅଛି, ଅପରାଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍, ତାପରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍ସ, ଇମିଟେସନ୍, କିଛି କଲା କି ଇମିଟେସନ୍ ତ ହେବନି, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କିଛି କଲା କି ଅପରାଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍ ମାନେ ଏଠି ସେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇକି ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି କରୁଛି କି ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ରେସ୍ପଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍, ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍। asking a student to run around a school playground for coming late ତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆଇଲା ହେଲା, ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ନା ପଜିଟିଭ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ଦେଇଛି ଆସ୍କିଂ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ରନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଏ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫର୍ କମିଂ ଲେଟ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଛିଡ଼ାରୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ହେଲା, ତାକୁ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ମରା ହେଇନି ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କଥାଟା ତ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହିଁ ନୁହଁ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲା ନା, ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ମାରାମାରି କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ, ତେଣୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିଟା ଟିକେ କରିଦେଲା ଆଉ କ'ଣ ଛୁଆଟା ଦୌଡ଼ିବ ବୁଝିଲ, ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ପଜିଟିଭ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ। This is based on the assumption that all learning occurs through interaction with the environment, ସବୁ ଯାକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କ'ଣ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ବିହେଭିଅରିଜିମ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଜିମ୍ କେବେ ହେବ କି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଜିମ୍ ନୁହଁ, କଗ୍ନେଟିଜିମ୍ ହେବନି ହେଲା, ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ନୁହଁ, ବିହେଭିଅରିଜିମ୍ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିହେଭିଅରିଜିମ୍ ଯୋଗୁଁଟା ସବୁ ଏଇଟା ଆମର ଫଲୋ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ ହେଲା ବିହେଭିଅରିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲା ହଁ କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଗେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, unexpected academic achievement or achievement which is maintained only by unusually high level of effort and support given students age, schooling and level of intelligence are called, ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ ଦେଖ, ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ଫେଲୁଅର୍ ନାଇଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସ୍କିମାଷ୍ଟିକ୍ ଫେଲୁଅର୍ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି, ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି ବେଶୀ ଠିକ୍ ହେଲା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। A disorder which is usually characterized by a significant discrepancy between higher verbal skills and weaker motor, visual, spatial and social skills, ଏଇଟା এই ଯେଉଁ disorder ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, attention deficiency hyper disorder ADHD, ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍, ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଅଡିଟରୀ ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିସଅର୍ଡ଼ର CAPD ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା, CAPD ନୁହଁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ନା ଏଇଟା ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିଲ। According to Bandura's research, which one is not a factor that increases likelihood that behavior will be imitated, କ'ଣ ଦେଇଛି according to Bandura research ହେଲା, ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ which is not a factor increases the likelihood that behavior will be imitated, କେଉଁଟା ଯେଉଁ ନକଲଟା ସେ ଯେଉଁ କରିଥାଏ ଜଣଙ୍କ ନକଲ କରିଥାଏ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ନୁହଁ ପଚାରିଛି ହେଲା, କେଉଁଟା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର ଗୋଟେ ନୁହଁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୁହଁ ହେଲା। when you have a rewarded for imitating for the behavior in the past ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା when we lack of confidence in our own knowledge or abilities, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା when people who admire us or who are subordinate to us in social status, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି when the situation is confusing, ambiguous and unfamiliar, क्वेश्चन କ'ଣ ହେଲା ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ନକଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ଏକ କାରକ ନୁହେଁ, କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାରକ ନୁହେଁ କହିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅତୀତରେ ବ୍ୟବହାରର ନକଲ କରିଥିବେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରକ ହେଲା ହଁ କି ନାହିଁ। ପୁଣି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ଓନ୍ ନଲେଜ୍, ଯେତେବେଳେ ନଲେଜରେ କ'ଣ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ବି ହେବ ହେଲା।
ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରକ ହେଲା। ପିପୁଲ୍ ହୁ ଆଡ଼ମାୟାର ଅସ୍, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ବା କିମ୍ବା ହୁ ଆର୍ ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଟୁ ଅସ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଯିଏ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା ବା ଆମର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ହେଲା ବା ଆମ ତଳେ ଥିଲା ଯିଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟା, ତାଙ୍କ ସେ ଜିନିଷଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିକି ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରେ ନା ହେଲା। ତାର ଅପସନ୍ 3 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। when the situation is confusing and ambiguous and unfamiliar, ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଭ୍ରମକ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରେ ହେଲା। ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ୱାଚେସ୍ ଦ ମଦର ଫୋଲ୍ଡିଂ ଦ ଲଣ୍ଡ୍ରି ହେଲା, ହି later picks up some clothing and imitates folding the clothes. This is the example of କ'ଣ ଦେଖିକି କଲା, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାର କ'ଣ ଡିସ୍କଭର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା। ଦେଖିକି କଲା ମାନେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାନ୍ଦୁରା ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ହୁ ପ୍ରପୋଜ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍, କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ କଥା ଆସିଲା ମାନେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। କିଏ ଆସିବ? ଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ in any situation of learning, people are actively engaged in making sense of the situation in frame objects relationships, drawing on their history of similar situation and available cultural resources. Dash indicates, କୋଉଟା indicate କରେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ ଏ ମିନିଂ ମେକିଂ, ତାପରେ ରୋଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ କେବେ ହେବନି ହେଲା। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବେ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଜ୍ ଏ ମିନିଂ ମେକିଂ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ଏ କନଭିନ୍ସଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ନଲେଜ୍। କହିଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନଲେଜ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ନଲେଜ୍ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଲା, ସଂଗଠନ କଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ନା ଏଇଟା ଜ୍ଞାନୀ କଥା ଆସିଗଲା। ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟିକ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ରଚନାବାଦ ହେଲା, ଜ୍ଞାନର ଗଠନ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କଥା ସବୁବେଳେ ହେଲା। ହୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ କଥା ଉଠିଲା ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଲପାଟ୍ରିକ୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ହେଲା, ମନେ ରଖିଦେବ। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫର୍ଡ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ହେଲା। ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କରିକୁଲମ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯାହା ସବୁରେ ସ୍କୁଲରେ କରିବ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କରିକୁଲମ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପିଲା? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ଏରିଆ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ଡିଟରମାଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରିୟର ଦେ ମାଇଟ୍ ବି ବେଷ୍ଟ ହେଲା ସୁଇଟେଡ୍ ଫର୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କ'ଣ ହେବ? ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, in which of these approaches students receive information transmitted from teachers or other sources of information and memorize them. In which one of the approaches, କୋଉ approaches ରୁ ହେଲା student receive information transmitted from teachers or others, ମାନେ କେବଳ ଟିଚର ମାନଠୁ ଶୁଣିଲେ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। in which of these approaches student learn through experience and reflection on learning tasks, make meaning and construct knowledge, thereby gaining conceptual clarity ହେଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚରେ ହେଇଥାଏ ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ତ ନୁହଁ, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର। ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ନୁହଁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ନୁହଁ, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, DAS is a democratic method involving student participation to consider various facts about the topic under consideration, which stimulates students' thinking process to analyze and present their ideas and fact clearly and fluently. ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଆଖି ବିନ୍ଧିଲାଣି ପଢ଼ି ପଢ଼ିକା। ଓକେ, ଫୋନ୍ରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତ ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଚଷମା ଲଗାଇଦେବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଓକେ, ତାହେଲେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମେଥଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମେଥଡ଼ ଆସିଗଲା ହେଲା। ପିଲା ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଥିବେ। ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଟୁ କନସିଡର ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବନି, ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ହଁ, ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର Dash is a student-centered method of teaching involving spontaneous acting of a role of a context of a clarity defined social situation and by two or more persons for subsequent discussion by the whole class.
କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ୍ ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କ'ଣ ଦେଇଛି ସିମ୍ପୋସିୟମ୍ ତାପରେ ସେମିନାର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ନା କ'ଣ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଏଠି ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ ବା ଟିଚିଂ ଇନଭଲ୍ଭିଂ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଂ କଥା ପଚାରିଛି ହେଲା ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ in an dash curriculum learner is placed in the natural setting of the community ହେଲା କହିଲା in a dash curriculum learner is placed natural setting of a community ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ସମାଜର ପ୍ରକୃତି ସେଟିଂରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା ସମାଜ ଭିତରେ ରଖାହେଲା ତାକୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ କେବେ ନୁହଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ଡ ହଁ ସବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ବି ନୁହଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ଡ ହେଲା when a teacher constantly make decision about teaching material and methods based on a number of factors which include the subject matter to be covered, the needs of the students and overall goal to be achieved, the teacher perform as a role of a teacher गोटे facilitator भाया यूज करे कौ भाया कौन हो हाँ मोटिवेटर तो नुह कौन इंस्ट्रक्शनल एक्सपर्ट तापर देखिए फैसिलिटेटर हाँ मैनेजर ये कि एक्चुअली हूँ इंस्ट्रक्शनल एक्सपर्ट रही है आउट क्वेश्चन देखिए कौन when a teacher constantly make decision about a teaching material and method based on number of factors which include subject matter to be covered, the decision of the student of go and overall goals to be achieved, teacher perform the role अच्छा मैंने से पूरा पिलाटार भल ही करने चाहते हैं बुझिपारा ना तामें ये खाली से फैसिलिटेटर नुह फैसिलिटेटर सहित से कौन होती एक्सट्रा भी जिनस जोगाऊँ ताले इंस्ट्रक्शनल एक्सपर्ट से है ठीक अच्छे चलते डैश मोड ऑफ लर्निंग इज एक्टिविटी बेस्ड एंड where द लर्नर लर्न्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन प्रोसेस ठीक अच्छे ताला कौन इनएक्टिव है ठीक अच्छे आइकनिक नुह सिंबलिक नुह इंटरेक्टिव नुह इनएक्टिव है ताले खत्म आज ये आउट ऑफ 30 आप रहा आपने कमेंट निश्चय जानवे ये हूँ आपंकर आम खूब सुरक्षा चैनल इंस्पिरेशन सौम्या सर थैंक यू वेरी मच जय हिंद स्टे सेफ।